سلام دوستان، من فرشتم و توی این کانال قراره با هم زبان انگلیسی رو خیلی ساده تر از مدرسه یاد بگیریم. حتی اگه تازه شروع کردی یا میترسی اصلا نگران نباش، با هم قدم به قدم پیش میریم. امروز قراره از اولین بخش کتاب زبان هفتم شروع کنیم، بخش Welcome. Hi, I'm Ferishte, and in this channel we are going to learn English together, much more easily than in school. Even if you are just starting out or are afraid of English, don't worry at all. We'll go step by step together. Today we are going to start with first session of the seventh language book, the welcome session. خب قبل از اینکه بریم سراغ قسمت اول یه نگاهی بندازیم ببینیم قراره توی این کتاب چی یاد بگیریم. So guys, before we start first part, let's take a look at what we are going to learn in this book. Lesson 1, my name is about introducing yourself and greeting. Lesson 2, my classmates asking someone's name and introducing others. Lesson 3, my age, talking about your age and talking about your dates. Lesson 4, my family, talking about your family. Lesson 5, my appearance, talking about appearance. Lesson 6, my house, talking about where people are and talking about what people are doing. Lesson 6, my address, talking about your address, phone number and telling the time. And lesson 8, my favorite food, talking about your favorite food and making suggestions. آخر هر دو درس یه ریویو داره و در آخر یک دیکشنری تصویری داره. There is a review at the end of 2 lessons and finally it has a photo dictionary. حالا بریم سراغ مطالب امروز که قراره چیا یاد بگیریم. Now let's go the what we are going to learn today. در اینجا یه سری کلمات مشترک فارسی و انگلیسی رو داریم. Common Persian English words، حروف الفبا رو داریم. Letters of the elephant، اعداد رو داریم. Numbers، رنگ ها. Colors، اشیا. Objects و در آخر دیکشنری. پس آخرش با من بمون چون قراره کلی چیزای جدید یاد بگیری. So stay with me until the end because you are going to learn a lot of interesting things. So let's get to the lesson. Are you ready? Let's go. In the first part it says check the words you know. میگه کلماتی رو که بلدی علامت بزن. من یکی یکی میخونم و شما هر کدومو که بلدین علامت بزنید. Hotel، post، football، ambulance، Iran، city، start، telephone، bank، police، delete به معنی حذف کردن، bus، taxi، stop and SMS که کوتاه شده short message service هستش. Here it says can you write any words in English؟ میگه میتونی کلمه دیگه ای رو به انگلیسی بنویسی. For example tea به معنی چای، egg به معنی تخم مرغ، boy به معنی پسر، big به معنی بزرگ، من به معنی آقا و hi به معنی سلام. It says check the letters you know. حروفی که بلدی و علامت بزن. من یکی یکی میخونم و شما تکرار کنیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Can you write your name in English? For example, my name is Ferishte. F-E-R-E-S-H-T-E. Numbers. Check the numbers you know. اعدادی رو که میدونی علامت بزن. یکی یکی من میخونم، املاش هم وسطون مینویسم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Can you write your telephone number? شماره تلفن تو بنویسی. For example, my telephone number 425 6 7 and 9. Colors. Say the colors you know. من یکی رنگا رو میخونم، املاشم وسطون مینویسم. Yellow,
white, green, brown, blue, red. Classroom objects. Say the classroom objects you know. Door به معنی در. blackboard تخت سیاه. desk میز تحریر. table هم میشه گفت به معنی میز. chair صندلی. notebook دفتر. eraser پاک کن. pencil مداد. and pen به معنی خودکار. Let's get to know each other. Listen to your teacher, then talk to know your classmates. My name is, for example, Zahra. What's your name, please? وقتی که میخوای اسمتو بگی با ساختار my name is شروع میکنی و بعد اسمتو میگی، و وقتی که میخوای اسم بپرسی با what is your name اسمت رو میپرسی. Let's go to the dictionary. Photo dictionary. Welcome. School به معنی مدرسه. Classroom به معنی کلاس درس. Door به معنی در. It's a blackboard به معنی تخت سیاه. Desk میز تحریر. Table هم گفتیم به معنی میز. Chair به معنی صندلی. Pen خودکار. Pencil مداد. It's a book کتاب. Notebook دفتر. Ruler خطکش. Ruler. Dictionary به معنی فرهنگ لغت. Eraser پاک کن. Bag به معنی کیف. Pencil sharpener تراش. Backpack کوله پشتی. Marker ماژیک. Bench نیمکت. Pencil case جامدادی. And chalk به معنی گچ. I'm very happy that you stay with me until the end. Thank you for subscribing. Goodbye until the next week. See you soon. خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه هم بودی. مرسی که سابسکرایبم میکنین. تا هفته بعد. خداحافظ.